So you wear the mask, go dry your eyes. You keep it all locked up inside. Pour your broken heart and sell your soul. And you tell yourself you must be strong, 'cause the show must go on. 갑자기 우리도 박수 막 쳐야 될 것 같은데. 예. 자, 브루노 메이저의 The Show Must Go On 들었습니다. 음악 나가는 사이에 지금 브루노 메이저가 스튜디오에 나와 있습니다. 오늘 통역에는 윤준미 씨가 수고하시겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 우선 환영한다는 얘기 전해주시고요. 전국에서 방송 듣고 있는 청취자들에게 또 팬들에게 인사 부탁드리죠. Welcome, Bruno. Welcome to the show. So please 안녕하세요. Thank you for having me on. 네, 안녕하세요. 지금 초대해 주셔서 감사합니다. 공항에서 바로 일로 온 얘기를 들었는데 피곤하지 않아요? So I heard that you just arrived at the airport and then just came to this right away. So isn't it Yes, tiring? straight in. Yeah, it is, but I'm excited to be here. You know, I'm flying on the adrenaline, so we're good. 바로 오기는 했는데요. 네. 조금 피곤해도 그래도 이제 기대하고 있어서 매우 지금 기쁜 상태입니다. 이거 피곤한 게 이 정도면 피곤하지 않았으면 큰일 날 뻔했어요. 반할 뻔했어요. I would be like fascinated by your look if you're not tired. If you're you're tired now, and then your look is fantastic. Oh, so really? It would have been like fascinating for me. Like, Wait, If you're I not can't tired. work out if you're saying that I look tired or not. 그럼 제가 피곤하다고 해야 할지 안 피곤하다고 해야 할지 잘 모르겠네요. 저는 지금 피곤한 상태예요. I'm tired. For your information. Okay, no, you look great. You look great. 근데 되게 멋있어 보이시는데요. 감사합니다. 오는 거죠? So how many times did you visit here? So this is the This is the second time. So I played here in Seoul once before COVID happened. But I came on my own. I played an acoustic show. So this is the first time I've come with my band, you know, and played a full show with the drums and bass and piano and everything. So I'm very, very excited. 지금이 두 번째로 제가 네. 방문한 거고요. 코로나가 오기 전에 제가 한 번 개인적으로 왔었고 그때 당시에는 아쿠스틱 기타로 이제 혼자 연주하는 쇼를 했었고요. 공연을 네네. 그때 당시 했었고 이제 밴드랑 같이 온 거는 이번이 처음입니다. 그래서 이번엔 드럼, 뭐 베이스, 피아노 전체 밴드가 같이 왔습니다. 자, 이거 내일하고 모레 있을 공연 홍보까지 미리 해주시네. So you're already advertising the 네, performance 기대하고 to be 있습니다. 예. conducted Hey, look, like you can't go on the tomorrow. radio and not plug the show. 그 홍보해야죠. 또 라디오에 나왔는데. 자, 브루노 메이저와 함께하고 있습니다. 광고 뒤에 이제 라이브로 음악도 들려줄 거니까 기대해 주시고요. 광고 듣겠습니다. 소파는 한 번 사면 오래 쓰니까 쿠션이 튼튼한 게 좋지 않나요? 프레임이 정말 중요하다던데. 앉았을 때 짱짱한 느낌이 드는 게 좋은데. 좋은 소파란 만드는 게 아닌 관찰하는 것. 당신의 생활을 가까이 지켜보다가 오래도록 튼튼한 소파 완성. 진심을 담은 소파. 결국 자코모. 대리 불렀어? T-맵대리 순식간에 배차 완료. T-맵대리 18% 더블 적립. T-맵대리 평균 18전의 배차, 최대 18% 더블 적립. 튼튼하게 좋다. T-맵대리. 사랑하는 사람에게 뭐라고 하세요? I love you. 그럼 사랑하는 사람에게 주고 싶은 약은 누가 만들죠? I love 유유. 유유 제약이죠. 당신을 두 번 생각하는 제약회사 I love 유유. 사랑하는 사람에겐 잊지 마세요. I love 유유. 유유 제약. QM6 LPG 10만 대 돌파. 카운트다운 시작. 1회 충전으로 서울에서 부산까지 완주. 탁월한 연비로 사랑받은 QM6 LPG와 함께하는 8월 한정 특별한 혜택. 160만 원 상당 QM6 퀘스트 옵션 혜택까지. 지금 바로 전 시장에서 만나보세요. 르노코리아 자동차. 배철수의 음악캠프입니다. 자, 오늘 사랑과 음악 영국의 싱어송라이터 브루노 메이저와 함께하고 있습니다.
지난번에 왔을 때 한국에서 가장 인상적인 건 뭐였어요? So when you visited last time Korea, what was the most impressive things? I am a big lover of Korean food, so I eat it a lot in London. So it was great to eat the actual real version of Korean food. I love it. Bibimbaps, I love the Korean barbecue. And also you guys know how to party. So in London, you know, we party a lot, we drink a lot, we like to have a good time. And I feel like English people and Korean people share the same kind of spirit. 제가 엄청 큰 한국 음식 팬이거든요. 네네네. 그래서 그러니까 런던에서도 굉장히 많이 먹고 있어요. 그래서 비빔밥도 잘 먹고 바베큐도 잘 먹는데요. 한국에 직접 와서 정말 진짜 한국 음식 먹으니까 정말 좋았고요. 그다음에 한국 사람들은 어떻게 노는지 아는 것 같아요. 그래서 영국 사람들도 음주 가무를 즐기는데 그런 면이 좀 한국 사람들하고 영국 사람들이 공통점이 있지 않나라고 생각했습니다. 네. 지난번에 저도 코로나 전에 런던 갔을 때 코벤트 가든에 있는 한 식당에 갔었는데 그 뭐 먹었니? 비빔밥 먹었나 그때? 기억이 잘 안 나네. I don't remember exactly, but I also visited London before the COVID-19, and then I visited one restaurant located in Covent Garden. I'm not sure whether I ate bibimbap or something, but yeah, I ate some food, Korean food out there. Really, was it any good? 괜찮았어요. 그럼요, 예, Yeah, of 맛있었어요. course, it's Wow. delicious. Okay, good. Good to know. 좋습니다. 물론 한국에서 먹는 것만은 못하죠. Of course, it's not that authentic, but No. Well, can you get English food here in Korea? Can you get like a fish and chips? 여기서 그러면 거꾸로 영국 음식 정말 맛있는 fish and chips 구하기 좀 어렵잖아요. 없죠. No. That's a shame. 네. You should start one. You should start a fish and chips restaurant. 뭐 하나 여시는 게 어떤지. 바빠가지고요. I'm so busy, so Yeah, unfortunately. 자, 우선 오늘 노래를 한 곡 듣고 뭐 얘기를 또 나누죠. 야, 이거 브루노 메이저의 Nothing 이 노래 BTS의 뷔가 이거 추천해가지고 우리한테는 화제가 됐는데 그 얘기는 들으셨나 진짜? So, can you sing a song first before the continuing our conversation? Nothing. Nothing is very famous in Korea, especially because BTS recommended, strongly recommended the songs. Do you know about that? I do, yeah. It was hard to avoid because when it happened, my phone exploded. And I got loads of people commenting, being like, yeah, BTS brought me here, V brought me here. So yeah, I was honored, to be honest. You know, I'm always flattered when anyone likes my music, but when a musician likes it, it's extra special, especially a successful, talented one like V. So yeah, very cool. 당연히 알고 있죠. 네. 그래서 당시에 V님께서 이제 추천하셨을 때 핸드폰이 터지는 줄 알았습니다. 연락이 너무 많이 와서요. 네네. 당연히 알고 있고요. 그리고 또 뭐 V님이 특히나 이제 추천을 해주셔서 더욱더 특별한 것 같습니다. 누구나 또 제 음악을 좋아하시면 저는 늘 기분이 좋은데 특히 V님이 말씀해주셔서 더욱더 좋았어요. 자, 그러면 이 노래 한 곡 부탁드릴까요? Nothing. 예. Yeah. Could you please? All right. Nothing? 준비하러 가시는 동안 예. 윤준비 씨는 브루노 메이저에 대해서 좀 알고 계셨어요? 아주 자세하게는 모르고 있었지만 이번에 또 특히 공부하면서 노래를 굉장히 많이 들어봤는데요. 너무 감미롭고 좋더라고요. 네. 오늘 아시면 되죠, 뭐. 자, 지금 기타를 연주하면서 원래 기타리스트 출신이에요. 어우, 소리가 벌써. Alright. 자, 박수 치자, 박수. 우! Can I get a bit more guitar? There's no guitar. The guitar, it's not coming through. Whoa! Okay, there it is. Okay. Tracksuits and red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching
watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat in a rain or in a house I painted blue. But there's nothing like doing nothing with you. So shut all the windows and lock all the doors. We're not looking for no one, don't need nothing more. You'll bite my lip and I want you more, until we end up in a heap on the floor. You could be dancing on tabletops, wearing high heels, drinking until the world spins like a wheel. But tonight your apartment had so much appeal. And who needs stars? We've got a roof. And there's nothing like doing nothing with you. No, there's nothing like doing nothing with you. 오. 자, Thank you very much. 네. 브루노 메이저의 Nothing. 안녕하세요. 안녕하세요. 나 처음에 했으면 됐어요. 이쪽으로 오시죠, 다시. Could you come over to the chair? 지금 한국어는 아직 안녕하세요밖에 장착이 안 된 것 같습니다. 감사하세요까지 해야 되는데 이게. You can learn. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Yeah, I have three. I've learned three. 제가 세 가지 알고 있어요. 안녕하세요. 감사합니다. 또 뭐예요? 사랑해요. 중요한 거네. 사랑해요. That's most important word. Absolutely. 네. 그 브루노 메이저는 원래 아주 어렸을 때부터 기타를 쳤다고 그래요. 7살 때부터 기타를 쳤다는데 그 어린 나이에 왜 기타를 치게 된 거예요? I heard that you start playing guitar since you're 7, and then is there any specific reason that you chose that instrument, that early age? Well, my dad plays guitar, so there was always his guitars lying around the house, and I used to pick them up, and they were too big for me, so I'd be playing like this. And then he bought me a little tiny one for my Christmas when I was 7. 아버님께서 사실은 네. 기타를 치시고요. 그래서 집에 항상 큰 기타가 굴러다녔어요. 그래서 이제 원하면 그냥 집을 수 있는 반경에 있었고, 그래서 아버지 큰 기타를 이렇게 갖고 노니까 아버지께서 이제 크리스마스 때 7살 때 작은 기타를 하나 사주셨습니다. 그래서 그걸로 이제 기타 치기 시작한 거예요. 재미가 있었어요 처음부터? So that was the beginning of the playing guitars, right? So That was is the it beginning, really yeah. fun? I mean, I never loved anything else as much as I loved the guitar, and I picked it up really quickly. So, yeah, but it wasn't until I was like 16 that I really loved it. You know, when I started playing all day. 기타만큼 좋아했던 건 없었던 것 같고 네네. 또 그만큼 빨리 늘었어요. 빨리 배웠는데 사실 16살 때부터 진짜 사랑하게 됐습니다. 아니 그래가지고 뭐 음악대학 리즈 칼리지 오브 뮤직에서
재즈로 학위를 받았는데, 그리고 16살 때부터 뭐 재즈 뮤지션들하고 함께 연주를 하고 그 당시부터 세션 기타리스트로 활동을 했네요. 와. So I read your profiles, and you actually major in the jazz in the Leeds College of Music, and then did. since you're 16 or so, that you have been playing as a guitarist, Yes, yes. section guitarist with the other artists, right? 아니 그럼 재즈를 계속 하지 왜 바꿨나요 음악을 좀? Then here's my question. So what was the turning points for you to become the pop artist from the guitarist? Well, when I was 22, I moved to London and I just started writing songs. I don't know why, they just kind of started coming out. And I very quickly realized that that was what I was meant to be doing. You know, because as much as I played guitar, I never found my artistic voice with the guitar. I found my artistic voice with songwriting. 제가 22살 때 런던으로 갔는데 이제 그때 제가 작곡을 시작을 했거든요. 네네. 근데 특별한 이유는 없었어요. 그냥 작곡을 시작을 했고 하자마자 느꼈던 게 이거다라는 생각이 들었습니다. 오. 그래서 제가 기타를 연주할 때는 저만의 색깔을 못 찾았었거든요. 근데 이제 작곡하면서 이게 내가 해야 될 일이다라는 느낌을 받았습니다. 그렇다고 뭐 재즈 음악을 완전히 뭐 버린 건 아니죠? 자신의 음악에 계속 녹여나가는 거죠? But still you have a jazz vibe, right? So you still using the jazz spirits in your music. You're not Totally. abandon it completely. Totally. Well, because when I was learning jazz, I was learning all these great songs. You know, like the old American songbook. You know, like Cole Porter and Jerome Kern, and you know, like Fly Me to the Moon and Let Me Play Among the Stars. All of those songs, I think they're the best songs ever written. So for me, it was like that's how I learned how to write a song. 그래서 당연하죠. 이제 재즈를 버리거나 그런 건 아니고요. 네네. 그래서 계속 이제 재즈 공부하면서 또 미국의 아주 올드송들을 제가 많이 공부를 했었거든요. 뭐 콜 포터라든지, 듣고. 네, 제롬 칸이라든지. 그래서 Fly to the Moon 이 노래는 정말 베스트인 것 같습니다. Fly Me to the Moon은 뭐 너무 다 아는 노래잖아요. It's really 전 famous 세계인이 song. 다 아는 노래 Everyone 아니에요? knows that song. Yeah, Fly Me to the Moon. I mean, those are there are just so many, and they're very complicated. Even though they're famous, they're lots of different chords and different harmonic ideas and stuff. So I think if you can learn those old songs, it's the best way of learning how to write a song, and you can apply it to, like, you know, my songs don't sound like those songs, but that's where I learned to write from. 그래서 네 말씀하신 것처럼 굉장히 유명한 곡이긴 한데 네. 또 그 구성을 보면 굉장히 복잡하게 되어 있어요. 코드라든지 하모니라든지 이런 것들이. 그래서 그러한 곡들을 공부하다 보면 진짜 작곡이 뭔지를 공부할 수 있게 되고 그래서 응용할 수 있게 됩니다. 그래서 제 노래가 사실 완전히 비슷한 건 아닌데요. 다 녹여져 있습니다. 그렇다면 저 브루노 메이저에게 음악적으로 가장 크게 영향을 끼친 뮤지션들은 누가 있어요? Then who is the musicians that most influenced to you or your music? Oh, so many to name. But I think big ones would be Randy Newman for songwriting. Randy Newman. Yeah, he's my big one. As a singer, Chet Baker, D'Angelo. As a singer songwriter, maybe Nick Drake, Carole King, Joni Mitchell. I mean, the list, I could go on forever, honestly. But I love pop music. You know, I listen to everything, and I think it's important to listen to as much as you can. You know, have a wider spectrum as possible. 그래서 정말 많은데요. 그러니까요. 말씀하신 것처럼 뭐 라니 뉴먼이라든지 아니면은 이제 가수 중에 챗 베이커, 그다음에 디앤젤로, 그다음에 조니 미첼 이런 작곡가들 분들 다 영향을 받았고요. 저는 이제 클래식을 좋아하고 그다음에 헤비메탈 좋아하고 그다음에 팝이라든지 가리지 않고 아주 많이 들어보려고 하고 있습니다. 아니, 그런 것 같아요. 지금 보니까 뭐 재즈부터 뭐 팝뮤직, 락, 포크 뭐 다양한 장르, 클래식까지 이런 음악들이 이제 브루노 메이저의 음악에 영향을 미쳤겠죠. Definitely, I can tell that the jazz, pop, and rock, and folks, and classic, and every music seems like influenced your music. Thank you. 감사합니다. 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 완벽해요. 예. Perfect.
자, 그럼 노래 한 곡 더 들을까요? Can we hear the song one more? Yeah, sure. A guitar or piano? 기타로 할까요? 뭐 피아노로 편하실 할까요? 대로 편하실 대로 하셔야죠. As you Alright, I'll play piano one. 네, 그럼 피아노 한 곡 하겠습니다. 피아노로. 예. 어떤 노래입니까? What is the song? A strange kind of beautiful. A strange kind of beautiful. Talking of classical, this one's very inspired by like Chopin and Beethoven. 아, 베토벤, 쇼팽 이런 클래식의 영향을 받은 어허. 굉장히 클래식한 곡입니다. 자, 그러면 A strange kind of beautiful 이 곡 듣겠습니다. Yeah, we're good to go? Alright. The paintings turn and threw away the greatest ones he never made. A Chopin impromptu that nobody heard but him. A sunken ship that won't be found. A falling tree that makes no sound. The way that you are with no one around but me. To touch a frozen waterfall, a flower at a funeral, a strange kind of beautiful. Singing to an empty hall, silence at the curtain call. You are unusual to me. The information in a kiss tells of things the words have missed. A moment of you, the last on my lips each night. To see a star with naked eyes and know it has already died, or a camouflage only once in a lifetime. To know just enough to know we know nothing at all. To touch a frozen waterfall, a flower at a funeral, a strange kind of beautiful. Singing to an empty hall, silence at the curtain call. You are unusual to me. Tears of empress as they fall, the sound of soldiers at the door, a strange kind of beautiful. 이번에 감사합니다 안 하셨는데. 예. Didn't say 감사합니다. This time? 감사합니다. Wait, here you go. 감사합니다. A strange kind of beautiful. 브루노 메이저의 노래. 이번엔 피아노 연주하면서 뭘 부시면서 막. 자, 오늘 사랑과 음악 브루노 메이저와 함께하고 있습니다. 영국에서 온 싱어송라이터. 광고 뒤에
계속합니다. MBC FM for you. 당신에게 완벽한 집은 무엇인가요? 동해와 영랑호, 설악산이 한눈에, 초등학교, 중학교가 집 앞에, 중심생활과 쾌적한 자연이 한 걸음에. 그리고 925세대 힐스테이트 대단지까지 이 모든 것의 그랜드 시너지 힐스테이트 속초. 견본주택 개관 중 033-947-0925 현대엔지니어링. 땡킹드 피스로 시작해 보도록 할게요. 포인트 안무를 살짝 배울 시간이에요. 조금만 느리게 가능할까요? 네. 파도 끝없는 아이돌의 매력, 아이돌 라디오가 다 파헤쳐드립니다. MBC 라디오의 막내 DJ 에이티즈 홍중, 윤호와 MBC 라디오 유튜브 채널에서 만나요. 안녕하세요. 전국민 안전 캠페인 홍보대사 오나라입니다. 서두르다가 안전사고 겪은 분들 많죠? 그래서 빨리빨리 하기 전에 5초만 안전습관 캠페인을 시작합니다. 에스컬레이터로 뛰어들기 전에 5초만, 멈춘 후에 손잡이 꼭 잡고 타기, 슬금슬금 우회전하기 전에 5초만, 확실히 멈추고 주의 살피기, 이륜차 타기 전에 5초만, 헬멧 확인하고 출발하기. 빨리빨리 하기 전에 5초만 멈추면 모두의 안전이 계속됩니다. 다 함께 시작해볼까요? 나부터 5초만. 5초만. 공익광고협의회. 지금 시각은 7시 30분입니다. 오늘도 당신 편 MBC FM4U 날씨와 생활입니다. 오늘도 당신 편 MBC FM4U 날씨와 생활이었습니다. 배철수의 음악캠프입니다. 자, 오늘 사랑과 음악 영국에서 온 브루노 메이저와 함께하고 있습니다. 뭐 기타도 잘 치고 아까 보니까 피아노도 와 이거 보통 솜씨가 아니에요. 악기는 또 뭐 몇 가지나 합니까? 모든 악기를 다 다루는 거 아니겠죠? I saw you play guitar really well, and then you can also play piano. So what else you can play music instruments? Don't tell me that you can play everything. I can play most things. I don't do anything that's wind instruments. But if it's got a keypad or a string, I can pretty much play it, yeah. 거의 다 다룰 줄 알고요. 부는 악기는 잘 안 다루고요. 치는 악기 쪽으로, 타악기 쪽으로 하고 있습니다. 부는 악기도 뭐 신세사이저로 이렇게 대충 비슷하게 하면 뭐 소리가 비슷해요. You can play the whistle one. Well, I play everything on my records. When you listen to my albums, everything you hear is me. So yeah. 앨범 들으실 때 들리는 모든 악기 소리는 제가 직접 다 연주한 겁니다. 아 그래요? 와우. 아 그래서 이게 자신이 저 한 달에 한 곡씩 막 노래를 만들어 가지고 계속 발표를 한 거군요. That's why it was possible to you make the song a song per month, every month. Yeah, exactly. I didn't have. Well, I couldn't afford to hire anyone, so I just had to do it myself. 네, 제가 다 했었어야 됐어요. 네, 제가 돈이 없어서. 돈이 없어서. 네, 사람을 써야 되니까요. 어쩔 수 없이 제가 다 했습니다. 이제는 그래도 어느 정도 성공했으니까 이제 연주자들하고 함께 할 수가 있네요. But now it's possible to hire the other. Well, now I don't want to hire anyone. So, 근데 이제는 안 하고 싶어요. Yeah, I like playing it. I honestly, it's so great. You know, I build it up like a picture. I do the guitar and the vocal, and then I put the drums with my co-producer Ferro, and then I put a
drums and bass and guitar and piano, and it's like for me, it's like painting a picture. 이게 마치 그림 그리는 것 같거든요. 혼자 이제 다 연주를 하다 보면 이제 네네. 하나씩 끼워 맞추는 재미가 있어요. 그래서 그래야죠. 목소리 위에 기타를 얹고 드럼을 얹고 그래서 저랑 같이 프로듀싱 하시는 분이 있는데 같이 피아노 소리, 뭐 드럼 소리 이런 것들을 겹겹이 쌓다 보면은 마치 그림 그리는 느낌이 듭니다. 그렇게 한 곡 한 곡 완성해가지고 2018년에 첫 앨범을 낸 거예요. 그렇죠? So all the accumulated the number of songs you wrote one by one became the first album in 2018. Yeah, right? totally. Well, I had all of these songs, and I'd never released anything, and I got dropped by my record label, and I was just thinking these songs deserve to live on the internet in some form, so I started recording them, and I just did one every month, and people started listening. 제가 이제 작곡했던 곡들이 세상으로 나오지를 못했었어요. 그래서 네네. 그때 이제 음반사랑도 계약을 했다가 그게 무산이 되고 그래서 이제 써놓은 곡들이 이제 좀 온라인이라도 세상에 나가서 좀 다른 사람들에게 들려줘야겠다라고 생각을 해서 한 달에 한 곡씩 쓰게 되었습니다. 음악들을 만들면서 세상에 정말 하고 싶은 얘기는 뭡니까? 브루노 메이저가 음악을 통해서. What would be the core message that you want to deliver to the world as you're making song through the music? What kind of things that you want to say? Well, I think I'm always trying to say exactly what I want to say. So I'm trying to be as honest as I can, which is actually really difficult. You know, it's hard to not be influenced by everything that's gone before, and it's hard to not be influenced by what's cool or what's on playlists or what's on radio. It's hard to put it all out of your mind and just think, what do I want to say? So I'm always trying to get there. And sometimes it's different feelings. Sometimes it's sad. Sometimes it's happy. Sometimes it's warm. Sometimes it's cold. But above all, it's hopefully honest. You know? 어떤 메시지 이렇게 딱 정해져 있는 건 아닌데요. 항상 솔직하려고 노력을 합니다. 네. 다시 말씀드리면 제가 정말 원하는 걸 정확히 전달을 하고자 노력을 하는데요. 굉장히 어렵잖아요, 이게. 그래서 과거나 뭐 세상에서 멋지다라고 생각하는 것들 아니면 플레이리스트, 뭐 라디오 이런 것들의 영향을 받지 않고 정말 순수하게 내가 정말 하고 싶은 말을 전달하기 위해서 노력을 한다라고 생각해 주시면 될 것 같고요. 네네. 감정은 매번 달라요. 뭐 슬프기도 하고 기쁘기도 하고 따뜻하기도 하고 차기도 한데 포인트는 어쨌든 제가 가장 솔직해지자라는 게 가장 중요하다고 생각합니다. 중요한 얘기네요. 사실 음악을 하다 보면 음악뿐 아니라 뭐 다른 것도 마찬가지지만 자신에게 솔직하기가 그렇게 쉽지가 않거든요. 자꾸 뭘 꾸며내고 뭐 거짓말을 하게 되는데 브루노 메이저는 어쨌든 솔직함을 제일 앞에 내세우는 거네요. I think it is very difficult. It's also the case for the music also and also stay true to other fields also. Yes. So the being honest, especially to myself, it is the most difficult things that sometimes it's easy to fake it or Yes. like just not telling the whatever you really want. So I think you put the honesty over it, anything. So thank you. Well, you know what's interesting is sometimes you're afraid to say something. You know, because you might feel a certain way and you're afraid to say it. But I find that the more I share how I really feel, the more people relate to it. So it's like what am I hiding for? 그래서 그렇게 이해해 주시니까 정말 감사하다고 말씀드리고 싶고 특히 이제 아시겠지만 뭔가 어쩔 때는 이렇게 말을 솔직하게 하기가 굉장히 두렵잖아요. 그렇죠. 근데 사실 해보니까 점점 더 솔직하게 공유할수록 많은 사람들이 저한테 공감해 준다라는 느낌을 더욱더 받거든요. 예. 그래서 항상 이제 솔직하게 말하려고 하고 있습니다. 자, 음악 한 곡 듣죠. 이번에는 저 음원으로 듣죠. Places We Won't Walk. 이거 어떤 노래입니까? 좀 소개 조금 해줄래? So let's hear your songs from the labels, not playing here. Okay. So let's hear the place we won't walk. Places We Won't Walk. Places we won't walk. Could you explain about the songs a little bit? Okay, so this song was actually a poem that was written by my co-producer Pharaoh when he broke up with his girlfriend. And he gave me this beautiful poem, and I
turned it into a song, and I wrote the chords and the melodies, and I love this song because it's such a sad song about not being able to experience life with someone that you love, but it's also all of the imagery about the life is beautiful imagery. It's like the birds singing in the trees and the sunlight dancing off the leaves, and it's all this beautiful imagery, but like contrasted against the tragedy of not being able to experience all that beauty with the person that you love. And you could take it as a breakup song, or it can be about somebody that's passed away. Yeah, I'm a big fan of this one. 좀 설명을 드리면 제 이제 같이 프로듀서로 일하고 있는 페로라는 프로듀서가 여자친구랑 헤어진 거예요. 네. 그래서 시를 아주 아름답게 써서 저한테 하나 주었거든요. 그래서 거기다가 제가 코드와 멜로디를 입혀서 만든 노래이고요. 그래서 제가 이 노래를 특히 이제 애정하는 이유는 굉장히 이제 슬픈 노래예요. 당연히 이제 사랑하는 연인과 이제 헤어졌기 때문에. 근데 또 그와 반대로 굉장히 아름다운 이미지가 담겨 있습니다. 뭐 나무에서 노래를 하는 새라든지 아니면 햇살이라든지 이러한 어떤 반대되는 상반되는 이미지로 하여금 이 노래가 더욱더 특별하게 느껴지는 것 같고요. 그래서 들으시면서 이별송이라고 생각하셔도 좋고 아니면 누군가 사랑하는 사람이 돌아가셨거나 뭐 잃은 감정을 떠올리면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 자, 브루노 메이저의 Places We Won't Walk 듣겠습니다. Sunlight dances off the leaves. Birds of red color the trees. Flowers filled with buzzing bees. And places we won't walk. Neon lights shine bold and bright. Buildings grow to dizzying heights. People come alive at night, and places we won't walk. Children cry and laugh and play. Slowly hair will turn to grey. We will smile to end each day in places we won't walk. Family look on in awe. Petals decorate the floor. Waves gently stroke the shore. And places we won't walk. Children cry and laugh and play. Slowly hair will turn to grey. We will smile to end each day in places we won't walk. 네, 브루노 메이저의 Places We Won't Walk 들었습니다. 자, 오늘 사람과 음악 영국에서 온 브루노 메이저와 함께하고 있습니다. 음악 안 하고 있거나 뭐 음악에 관련된 일 외에 가장 관심 있는 건 뭡니까? Except for music, what is the things that you're most interested in? Honestly, well, I love writing. Obviously, with songwriting, it's like music and writing at the same time, words, So I love words. Outside of
Of that, I love cars. I've always been a petrol head, as they call it in England. And I love photography. I love taking photographs. And I love to party. 네, 작곡이라는 게 노래하고 이제 글을 쓰는 게 합쳐진 거잖아요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 음악 안 할 때는 글을 많이 쓰고요. 그리고 뭐 자동차도 관심이 많고, 그 다음에 사진 찍는 거, 그리고 파티를 좀 즐겨 합니다. 영국 사람이면 무조건 이게 축구 좋아해야 되는 거 아닌가? So you're from UK, so you're the big fan of soccer. Yes, of course. Of course. 네, 당연하죠. 어느 팀 팬이에요? So what's your favorite team? Well, my whole family are Chelsea fans. 첼시 팬입니다. 저희 가족 전부 다. So my dad, my uncle, my brother, my cousins, everyone, we're all Chelsea fans. 친인척까지 다 합쳐서 첼시 팬입니다. 저도 첼시 좋아해가지고 스탠포드 브리지에 2번이나 갔었는데 I also 축구 보러. visited 2 times Stamford Bridge You to did? see the game Nice. because I'm also a fan of Chelsea. No, really? 진짜요? 아이, Wow, 사랑해요. 제가 그 첼시 셔츠 입고 찍은 사진도 있는데 I have also a photo of myself wearing shirts from the team shirts. Of jersey. Chelsea? Yeah, Chelsea. Wow, I knew I liked you guys. 잠깐만 기다려보세요. 사진 Wait, 보여드릴게요. I'll show you. So cool, so He's cool. searching the photo to show you. 아니, 못 믿는 것 같아가지고 우리가 또 We're not doing so well at the moment. You seem Let's like see. you don't believe it, so it's like I'm. No, I'm no, gonna... I believe you. I'm just surprised, you know. I'm so 근데 너무 surprised. 놀라서 그랬어요. 안 아니. 믿습니다, 믿어요. Yeah, we're having a bad season, but that's okay. 좀 They are. 부진했었는데, 네. 오, That's so cool. That's so 너무 cool. 멋있는 것 같아요. 야, 이거 뭐 보여주니까 뭐 믿죠. 예. Now At you the believe bridge. because I show you the picture. I mean, 이번에 한국에서 공연 이틀 동안 할 거잖아요. 공연 이외에 뭐 꼭 하고 싶은 게 있습니까? so you're gonna perform for the 2 days to come, right, in Korea? And Yeah, then what that's- else you that's want right. to do here in Korea? I might go shopping. I heard that Seoul is a great place to go shopping. So 저 쇼핑 갈 것 같아요. 어이. 서울이 또 쇼핑의 해야지, 도시라고 해야죠. 들었습니다. 예. Of course, you cannot miss it. yeah. 그렇죠. 값싸고 좋은 course. 것들 많으니까 Yeah, 해야죠. there's a cheap and then high quality. You can get anything you want. Beautiful, beautiful. 네, 좋습니다. 자, 새 앨범 얘기 한번 해보죠. 이번 앨범 타이틀이 콜럼보. Let's talk about the new album. Okay, so cool. Its title is Columbo, right? Yeah. 네. 콜럼보가 그 우리가 아는 그 형사 콜럼보예요? Is a detective. I mean, the Lieutenant Columbo. So I'll tell you the story. So after lockdown, I got the first plane out of London because I had cabin fever. You know, I felt cooped up. I got the first plane out and I landed in Los Angeles, and I went to a vintage car dealership. And I bought the cheapest car on the lot. It was an old Mercedes 280 SL from 1981, and it was the color of it was ivory white, and it was really shabby, you know, really like, you know, it was a bit rusty and old and broken. But the color was the same color as the Detective Columbo's coat, the Mac. So I called the car Columbo. I was like, your name is Columbo. But I spent that 6 months to 8 months, I was living in LA. I was driving around in Colombo. And, you know, I wrote the whole album during that period of time. And it was exciting because, you know, it was like life was open again and we could do whatever we want. And, yeah, so I wrote the album. I called it Columbo because that car reminded me of that period of time. And, you know, it was a metaphor for like the freedom, the new freedom that we had after lockdown. 락다운, 그러니까 봉쇄, 그 코로나 때문에 네네. 봉쇄되어 있었잖아요. 이제 그게 팬데믹 때문에. 네, 그래서 그 풀리고 나서 제가 LA로 바로 날아가서 빈티지 자동차를 하나 샀어요. 그래서 벤츠 280 81년식을 샀습니다. 너무 자세히 이해 안 해도 돼요. 네네. 그래서 아이보리 색깔이었는데 네. 그게 이제 형사 코트 색깔이어서 콜럼보죠. 콜럼보라고 제가 트렌치 이름을 코트. 지었습니다. 아. 네네네. Exactly. 네. 그래서 중요한 게 그 콜럼보로 앨범을 이제 만든 이유가 그때 제가 느꼈던 자유로움 이런 것들을 좀 담고 싶었어요. 자, 그러면 이 앨범에 있는 곡이죠. 이거 Tell Her. Tell Her also from this album, Yes, right? yes, yes. 구체적으로 her는 her 누굽니까? Who is her in Tell Her? Well, it's funny because Tell Her is about
basically a friend of mine saw my ex-girlfriend at a party. And he said, you know, she was there, and I was like, she was at the party, and like Your ex-girlfriend. my ex-girlfriend was, yeah, and I was like, oh, I wish you could have told her all this stuff. And then we ended up getting back together, so I'm now back with her. And you know, at the end of the song, it's the lyric is, tell her I'm trying my best to move on. Tell her I realize that she's really gone. And every time I sing it, I'm like, not really. 아, 파티에서 제 옛날 여자친구를 만났거든요. 그래서 지금까지도 같이 사귀고 있는데 사실 근데 이제 들어보시면 알겠지만 그 가사는 그녀가 떠났어. 그녀에게 말해. 나는 이제 떠날 거야. 이런 얘기인데 사실 속마음으로는 아니야. 지금 아직도 같이 있어. 이렇게 생각합니다. 자, 이 노래 부탁드릴까요? Tell her. 그죠? Yeah. I will do that now. Should have one off before, really. All right. Tell her I'm sorry I missed her tonight. Tell her I asked if she is doing right. We haven't spoken, but I can't stop saying her name. And tell her she brings out the best I can be. And tell her she floods every corner of me. Will she forgive me? 'Cause I'll never hold her to blame. Morning could break her, evening could take her, still she will come back around. Nothing could shake her, repeat or replace her. I finally figured that out now. Tell her I know now what I should have said, but I took the words and wrote sad songs instead. I play them to strangers, but I'm always singing to her. Morning could break her, evening could take her, still she will come back around. And nothing could shake her, repeat or replace her. I finally figured that out now. So tell her she's more than I dreamed I would find, and she's always there in the back of my mind. And if you should see her, ask her if we'll work it out. Ask her if we'll work it out. And tell me that we'll work it out. Tell her I'm trying my best to move on. And tell her I realize that she's really gone. Thank you. 요즘 넷플 모범 8월 넷플 모범 DP 시즌2 모두가 기다려온 인생작 마스크걸 3번의 살인 3번의 인생이란 좀비버스 우리 동네 좀비가 나타난다며 8월에도 역시 요즘 넷플 모범 넷플릭스 경복 취업이 잘 되는 경복 잠재력을 전문가로 경복 4호선 캠퍼스 경복대학교 6년 연속 졸업생 2,000명 이상 수도권 대학 취업률 1위
4호선에서 만나요. 학생이 행복한 대학 경북대학교. 올여름 링컨이 드리는 쿨한 혜택. 링컨 에비에이터 구매 시 이자 부담은 시원하게 줄여드리고 구매 고객 선착순 400분께 링컨 골프용품 세트를 드립니다. 또한 추첨을 통해 셰프와 함께하는 프리미엄 다이닝 행사에 초대합니다. 본 프로모션은 8월 말까지 진행되며 23년식 에비에이터 대상입니다. 자세한 사항은 링컨 공식 딜러사 전시장에서 확인하세요. 나에게 꼭 맞는 생유산균 락토핏. 아기에게 락토핏. 아이들도 락토핏. 우리 가족 락토핏. 맞춤형 생유산균. 내 몸에 그 락토핏. 종근당 건강기능식품입니다. 비즈하우스 라디오 사연입니다. 저는 1년차 초보 사장입니다. 내 가게를 시작하는 설렘도 잠시 메뉴판부터 전단지까지 준비할 게 너무 많네요. 사장님, 걱정 마세요. 쉽고 빠른 홍보 전문 비즈하우스가 있잖아요. 내 일의 힘. 비즈하우스. 도시명 SUV의 새로운 장르를 개척하며 모두의 마음을 움직인 것처럼 시대를 넘어 세대를 넘어 또 한 번 새로운 움직임으로 스포티지 30주년 에디션 출시. Age of Inspiration. Kia. Movement that inspires. 가습은 영재와 함께라면 기분 네가 좋아 나나나. 잠시 후 8시 친한 친구에서 기다릴게요. 배철수의 음악 캠프입니다. 자, 오늘 사람과 음악 영국의 싱어송라이터 브루노 메이저와 함께했습니다. 내일하고 모레 이틀 동안 공연이 있고요. 원래는 1회 공연 예정이었는데 와 티켓이 너무 빨리 확 나가는 바람에 2회로 늘렸다고 합니다. 시간이 다 됐거든요. 예. 뭐 한국의 팬들에게 또 청취자들에게 특별히 하고 싶은 얘기 있습니까? Is there any message or comments that you want to say or tell to the fans of Korea? Yeah, I just want to say it is always mind-blowing that I can come to the other side of the world and find people that love my music. I think it's the most beautiful thing, and I'm so grateful for it. And I've always felt a great deal of support here in Korea. You know, I've always felt very loved, and I just want to say 사랑해요. 네, 항상 이제 월드 투어 하다 보면은 전 세계에 너무나 많은 사람들이 내 음악을 사랑하고 있구나 이렇게 느끼면서 감사한 마음을 갖게 돼요. 특히 이제 한국 팬들분들은 특히나 더 사랑해 주시고 그래서 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. 한국 팬들이 특히나 더 사랑한다는 건 구체적으로 뭡니까? So why do you think that the Korean fan is especially loved? Where did you 좀 feel 달라요, like 다른 팬들하고? Is it really different from the other fans in other countries? Is there any differences between Korea and other? Yeah, I mean, I feel like the Korean fans are generally quite loud. And 소리를 많이 내고요, 일단. they really let you know that they love you. 그래서 느껴져요. 저한테 정말 강하게 말씀해 주시는 것 같고. But it's great, you know. And I mean, when I played here in Seoul last time, it was definitely one of the rowdiest, craziest gigs I did. 지난번에 서울에 왔을 때 공연할 때도 느꼈는데 가장 와일드한 관객 중에 하나입니다. 예, 열정적이라는 얘기죠. 자, 시간 다 돼가지고요. 내일 모레 이틀 동안 공연도 잘 하시고. 그 다음에 쇼핑도 많이 하시고 맛있는 한국 음식 많이 드시고 그리고 다음에 또 만나요. 예. So we're wrapping up the show, so running out of time. So I hope you have a great, successful shows for the 2 days, and then great shopping, and then great food. Thank you so much. 감사합니다. Thank you for your time. Thank you for having me on. It was a real privilege, and thank you so much for your support. 네, 불러주셔서 감사합니다. 정말 좋은 경험이었습니다. Oh yeah, 네. both by the way, come down to the show. I think there's still a few tickets for one of the nights. I think it's the tomorrow night. 내일인가 하루 정도 티켓 조금 남아 있거든요. 공연 보러들 오세요. 네. Yeah, there's a few tickets left for the show tomorrow night on the Thursday. 네, 아마 내일인 것 so 같습니다. come down. 네, 기다리겠습니다. 네. 자, 윤준미 씨 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 끝곡으로 We Were Never Really Friends. 제 얘기하는 건 아닌 것 같습니다. 자, 이 음악 들으면서 배철수의 음악 캠프 마칩니다. 프로듀서 김철영, 엔지니어 이선택, 송문식, 저는 배철수입니다.
함께해 주신 여러분 고맙습니다. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. 감사합니다. And then good times in bed to stop you drinking the Kool-Aid and hold you when you said a shoulder to cry on, a hoodie to